Emmy video off ആണ്. Please guys, please on the video. Everybody kindly turn on your videos. Stacy, Rahul, Rijoy, Kaushik. Everybody please turn on your videos. We'd like to see you. Rahul, ഓണാക്കു. Stacy. And it is mandatory to on your video, so please do on your video. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇവിടെ ഷെമാൻഡി ഉണ്ട്. So please do on your videos guys. It's compulsory. Kaushik, Rijoy, Stacy, Adon, Dylan, K. Samuel, Haniel, Monu. Please on your video. Chris Matthew, everybody please turn on your videos. Yeah. Okay. All right. So, Emmy. അടുത്ത സ്ലൈഡിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഓൺ യുവർ വീഡിയോസ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബട്ട് പ്ലീസ് ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. റൂഫസ് പ്ലീസ് ഓൺ. ഇവ, റോസ്, ഷാലും, ടിയാര പ്ലീസ്. എഡ്വിൻ, ഡൊമിനിക്, ജോ, എല്ലാവരും ഓൺ ആക്കിക്കേ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല, ഓൺ ആക്കിക്കോ. ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് ടു സീ ഹൂ യു ആർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ വരും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. What's the game? പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ നാളെ ഗെയിം ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗെയിം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരത്? അപ്പൊ അയാൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവാ. ആര്? ആ ആളാണ് മിസ്റ്റർ കിരൺ. സോറി, കിരൺ ചേട്ടൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ കിരൺ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കിരൺ ഗെയിം ഓർമ്മയില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്യാമറ കിരൺ ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണിക്കോ. കിരൺ ചേട്ടൻ ഹലോ കേക്കാമോ കാണാമോ? കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ നമ്മുടെ ഗെയിം? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിരിക്കുമ്പോഴേ പുതിയൊരു കാരണം ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഇറങ്ങി, അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ. എന്ത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടണമെന്ന്, മലയാളം പാട്ട് പാടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ലിറിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാൻ പാടാത്തതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൂഗിളാണ് എല്ലാം. ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, അതാണ് സൊല്യൂഷൻ. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, സൊല്യൂഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ സെർച്ചസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു GK ആണ്, ജനറൽ നോളജാണ്. ഇപ്പം ഏതാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കളി ഇങ്ങനെയാണ്. നല്ല മ്യൂസിക് കേട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ കളി ഇങ്ങനെയാണ്. യു ഹാവ് ടു ഗെസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ആൻസേഴ്സ്. സോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I ate an entire dash. So you can fill anything in dash. What could it be? What would you search? Entire chocolate bar. അപ്പം എന്തായിരിക്കാം? അപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു സേ ചോക്ലേറ്റ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അത് വരുന്നത് ആപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ബനാന ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ തേർഡ് പോസിബിലിറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. നാലാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ the whole thing is you're trying to figure out your general knowledge of what could be the most popular answer. അല്ലേ? That's the whole concept. ചിലപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഐ ഏറ്റ് ഹോൾ സാൻഡ്വിച്ച് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇല്ലായിരിക്കും. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ട്രൈ നോക്കാം. Yes. Do astronauts dash? So we have to complete this sentence. Okay. Complete this. How does Google auto complete this query? Okay. So do astronauts dash? Do astronauts fly? Fly അടിച്ചു നോക്കിയേ. ആൻസർ ആണ് correct. Okay. It's wrong. That has not been searched. Do astronauts float? Okay. Do astronauts float? Oh, adu are search ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. Do astronauts come on, tricky ആയിട്ട്. Sure. Do astronauts sure in the space or eat in the space? Age slower. ആര് പറഞ്ഞു? Okay, see that is a Google search. So then adinu namukku points kittum. Yes. മനസ്സിലായില്ലേ? So ഈ 1 to 10 answers ൽ different points ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ?
So if you get a right answer, you get points. If you get a wrong answer, that's okay. അല്ലെ റോങ് ആൻസർ പക്ഷെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. മൂന്ന് റോങ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോഴും ഒരു ആൻസറും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ റോങ് ആയി. അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ റോങ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണെന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ആരും അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല, ആരും അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so each person gets 3 chances to say. Yes. So we're going to choose 8 people randomly. Okay. Yeah, to play this game. 8 ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റേസ് ഹാൻഡ് ചെയ്താലോ? അങ്ങനെ ചെയ്താലോ? Okay, chat box la. Chat box ലാവട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. Okay. പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ 1 2 3 പറയുമ്പോൾ at the count of 3 ഇങ്ങനെ ഇടരുത്. Wait. At the count of 3 നിങ്ങൾ chat box ൽ ഇടണം കേട്ടോ. Because അല്ലെങ്കിൽ it's difficult for us to find it out because we got multiple pages. So നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, chat box ൽ at the count of 3 നിങ്ങൾ raise hands ഇടണം. Okay? Are you guys ready? So okay, so at the count of 3. 1 2 3. First 8 ആൾക്കാരെ ഒന്ന് സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് 8 ആൾക്കാരനെ. First 8. Who are the first 8 people who raised their hands? Arana, can you pin them on the screen please? Adim, Kaiwakya, do we have Chris Matthew, Piyu, Naraya? Hi. എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We need different people. നമുക്ക് ഒരു നെറായ, ഒരു ക്രിസ് മാത്യു, ഒരു ബിയു, ഒരു ബിയു, ഒരു നോവ. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. തീർന്നു. നമ്മുടെ ടീംസ് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർ Come on teens. Guys, come on. We need new people. We need 6 more people. We have Arun Shivu. So happy to see you, Arun. We have 3 people now. We need 5 more. So happy that Arun video call ചെയ്തു. Arun video call ചെയ്തു ഓടി പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യൽ എല്ലാവരും ഓൺ ആക്കിയിടണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന 8 പേരെങ്കിലും ഓൺ ആക്കിയിടണം. Yes. 4 പേരായി. Come on guys, volunteer. Come on, 4 more people. Let's go. ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനല്ലേ guys, volunteer. ചാറ്റിൽ നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ we'll call randomly, okay? We're going to call randomly. പേര് അങ്ങ് വിളിക്കും. ഇത് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഗെയിം ഒക്കെ? ഇല്ല, പക്ഷേ ഇവര് കളിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ 4 പേര്. Exactly. This is fun, guys. എവിടെ നമ്മുടെ കൗശിക് കുമാർ ഒക്കെ എവിടെ? ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ഇടണം ഗൈസ്, എന്നാലേ നമുക്ക് സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാത്തവരെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ കൈൻഡ്ലി ടേൺ ഓൺ യുവർ ക്യാമറാസ്. Kindly turn on your cameras, everybody. കുറേ നേരമായല്ലോ പറയുന്നേ. Padmaja, Noha, S. Jacob, Jobnik Joe, Aditya, Anil. How about please on your cameras? Emmy, shall we like pick randomly? We're going to pick randomly. Ambrose scene ഒന്ന് ചെയ്യോ. അനകുനെ ചെയ്യോ, നോഹനെ ചെയ്യോ, അക്ഷയനെ ചെയ്യോ. Ashka, sorry. Ashka and anybody else. We're going to pick randomly, okay? Rufus. Pick Rufus. Huh? Okay, ഇനി 2 പേരും കൂടി വേണം. We're going to call randomly now. Can we add Rufus? Okay, Aman വിളിച്ചാലോ? Aman, right? Aman M. Lal. We're gonna call him. And one more girl maybe. Okay, let's call we'll call Stacy. Here we go, Stacy. Again, back again. She's like, oh no, don't call me. Okay, Stacy, here we go. So these are our 8 people. What is the game called? The game is called Google Feud, and here is the game. Yes, what here's the is game. our first Google search for today? Okay. So 4 എന്തുണ്ട്? അല്ല 3 chances ഉണ്ട്. 4 categories ഉണ്ട്. Right. That's okay. That's okay. Yeah, categories is fine.
Yeah, so what you guys have to do is നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ചാൻസ് 1 by 1 ആണ് വരിക. So you got 3 chances to give your answers. So you can നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള 3 ആൻസേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുക. Yes. All right, നമ്മുടെ മീഡിയ ടീം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് will give you your points. Okay? Cool guys? Okay, so here we go. What is our first question for the search? No, 1 by 1. We'll start with Naraya. With Naraya. Naraya, this is your turn. What is the first question? Google. John the Google. Can I be a dash? Okay, Naraya, give 3 answers chat box which you think people would have searched. Alle? Can I be a dash? എന്തായിരിക്കും ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്? Chat box like it on Naraya. Quick. ആലോചിച്ചിട്ടോ so that you'll get points. നമ്മളിവിടെ points note down ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Job will be taking down the points. We hit back on the points. Narayada. Okay, Naraya's first answer is rich. Can I be a rich? It's No, wrong. it's Second wrong. one. Second answer, Naraya. Be a bill? Billionaire. Is it? Billionaire. Can't say. Is it correct? It's No. wrong. Okay, the last one. Come on. Can I be Naraya. a? Can I be a? Arnam കൂടി ഇട്ടോ. Naraya. Your last search. Naraya. What's your last search, Naraya? Okay. Naraya ഒന്ന് കാണിക്കോ? Naraya, what's your last search? You've got one more chance. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. Naraya, one more chance. പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ. Quick ആവട്ടെ. Okay. കിട്ടിയോ? John the Google. Come on, John. Let's do this. Can I be a famous person? Okay, No. but that's fine, Naraya. So these are the answers. Model Police police officer. This Nurse, could. doctor. Yeah, ഇതാണ് probable searches ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay, next is Biu. Biu, here is your question. Let's go. What is Biu's question? What is the number for? What's the number for what? Biu, 3 answers, quick. പെട്ടെന്നിട്ടോളൂ ട്ടോ. Quick ആയിട്ടിട്ടോളൂ. നമുക്ക് What's എല്ലാവർക്കും the കളിക്കണം. number for Biu's first answer? Kittiyo. Quick, make it Quick, Biu fast. ചാറ്റിലോട്ട് ഇടുക. ചാറ്റിലോട്ട് ഇടണം. Biu ചാറ്റിലിടാം. answers പെട്ടെന്ന് it. ചാറ്റിലിടാം. We have 6 more people waiting, so Biu, make it fast. Give us 3 answers which you think people would have searched with. What is the number for? Okay? Quick. Okay, do we have any answers here? What is the number for 10? No. Google rejected that. What is the number for 7? No. What is the number for? What is the number for? എന്തിനേലും ഉള്ള ഒരു നമ്പറിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ. ചിലപ്പോ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിന്റെ നമ്പർ ആകാം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നമ്പർ ആകാം, അങ്ങനെ. നമ്പർ ഫോർ കോപ്സ്. Okay, Biu, last try. Last one, let's go. Make it Biu. fast, we don't have time. Quick. Okay. 4. Okay, Okay. Biu, it's wrong. That's wrong. See? ഇതൊക്കെയാണ്. 911 social security ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? You guys know what it is now, right? The game. നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫോൺ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ, പോലീസിന്റെ നമ്പർ, അങ്ങനെയൊക്കെ. Alright, so the next person is Chris Matthew. Let's go. Here is your question. John the Google. Why does my arm? We need to play fast. We'll give one Please, chance. We'll give പെട്ടെന്ന് only one chance for everyone. എല്ലാവർക്കും ഇനി one എല്ലാം chance. because we don't have time. എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ചാൻസ് ആണ്. So Why Chris, does my arm? just one answer, quick.
Why does my arm dash? Why does my arm dash? Chris, ache. Okay, that's It's the wrong wrong, answer. so Who's the sorry. next person? Who's the next person? No, നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് Who's the next person on the screen? Next person. Ambrose AC. Ambrose is Anak. ശരിയാണോ? Sorry. Anak. Bah. Okay, why does my arm dash? Anak petana. Something. Could be something. Could be anything. Why does my arm dash? What do you think people would have searched on Google? Chatlida Anaku. Anak കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇട്ടോളൂ. We'll count till 10. 1, 2, 3, 4, 5. Next person. Who's the next person? Noah. ഇട്ടോളൂ. Noah. Why does my arm hurt? Okay. Oh, it's good. Noah gets 10,000 points. Noah gets 10,000. Okay. Okay. Next question. Next question. Can you generate another question for us? Ashka. This is for Ashka. Ashka Ronnie's question ആണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് For Noah. Noahക്ക് 10,000 points ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Ashka Ronnie's question is there a law against dash? Is there a law against dash? Ashka, make it really fast because we are running out of time. Is there a law against dash? Guys, fast. Recent issues, current issues ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതിക്കോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിക്കോ? Okay, Ashka, we count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. ഇട്ടായിരുന്നോ ജോൺ? Ashka, okay. Who's the next Okay, person? let's go to the next person. Is Amen. Amen M. Lal. What could be a probable Google search for this? Is there a law against chatlida answer? Is a law against crimes? No. Okay, Last the person next person. standing is Stacy. Stacy, come on. Stacy, is there a law against the recent issue? ഇട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അതിട്ട് നോക്ക്. Current issue എന്താ? ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ നടപ്പുണ്ടല്ലോ. വലിയൊരു ഇഷ്യൂ റിഗാർഡിംഗ് ഒരു അല്ലേ? റിഗാർഡിംഗ് ഒരു Guys, Stacy, come on. Okay. Come on, Stacy. Can I give it a try? Can I give it a try? Is there a law against hijab? Hijab. Murder. Okay. Murder. Eh? Hijab ഇട്ട. Hijab. B. Okay, so the proper answers were bullying, slander, and all of it. Dowry was there? No, dowry illa. Adilla. Okay, so the winner is Noah. With 10,000 points. Woohoo! Okay, it's time for some worship. Yes. Thank you guys for playing. Thank you all those who turn on your videos for the game at least. So yeah, it's time for worship, everybody. നമ്മൾ ഈ ജൂനിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞില്ല, കിഡ്സിനോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇവരോട് എന്താ പറയാത്ത? എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നൊന്ന് വർഷിപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രാവശ്യം. നിങ്ങൾക്കും എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ കിഡ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയാ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. All of us here on stage are standing up. So why don't you guys stand up too? Yes, come on guys. Come on. You can do that. ഇത്ര നേരം ഇരിക്കല്ലേ? Come on. നമ്മള് ഭയങ്കര old ഒന്നുമല്ലല്ലോ. Yes, we are young for Jesus. Woo! 3, 2, 1, go! Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. For every young in your life, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. As
city. See the sun now bursting through the cloud. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. 1, 2, 1, 2, 3 now. Whoa, whoa. This is living now. You lead your way, God, you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. The life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. Come on. Whoa, whoa. This is living now. Waking up. Waking up, knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I made my decision. Come on, sing it out. Lift me up, fill my eyes with wonder. For every young in your life, there's freedom's untainted. With you, the moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. 1, 2, 3, 4. This is living now. Jump, 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 jump. Whoa. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your love that sees me so. Got your freedom is an open door. You are freedom, I wanna know. This is living now. Wow. Hallelujah, hallelujah. അടിപൊളി വേർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? യെസ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണണം. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സെയിന്റ് പോൾ ദി എപ്പിസ്റ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പസ്റ്റലനായ പൗലോസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകൾ. പൗലോസ് എത്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? 3 മിഷൻ ട്രിപ്സ് ആണ്. 3 പ്രാവശ്യം ഓരോ മിഷൻ ട്രിപ്പ് നടത്തി. അതിനകത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴും 12, 15, 16 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പോള്. അങ്ങനെ പോള് പോകുമ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ റിലീജിയനിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ പോള് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്ന ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കും അറിയാവോ? ജ്യൂസിന്റെ അടുത്തോട്ടാ, യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തോട്ടാ. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ജീസസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരുണ്ട്. അവരെ പോയി കാണും, പിന്നെ അവരുടെ സിനഗോഗിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചു പേരും കൂടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആവും. അപ്പൊ അത്രയും പേര് പോളിന്റെ കൂടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ? ആ സിറ്റി തന്നെയുള്ള ജെന്റൈൽസിന്റെ അടുത്തോട്ട് പിന്നെ പോകും. അപ്പൊ ജെന്റൈൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഹീലിങ്സ് നടക്കും, ചിലർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, ചിലർ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും, ചിലർ പെർസിക്യൂഷൻ ചെയ്യും. ഈ കഥകളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ഹാഫ് ആൻ അവർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോള് ആന്റിയോക്ക്, പിന്നെ പെർഗമോസ്, സെലാമേസ്, പിന്നെ ഡെർബ, സൈപ്രസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? പോൾ എന്താണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തത്, പോളിന്റെ പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ശരിക്കുള്ള എസൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ.
During the first century, most people around the Mediterranean Sea lived in densely packed cities, all ruled by the Roman Empire. Each city was a diverse blend of cultures, ethnicities, and religions. And because of this, there were all sorts of temples for offering sacrifices to all sorts of gods, and each person had their own portfolio of gods that they gave their allegiance to. But in every city, you'd also find a minority group who wouldn't worship any gods but their own, the Israelites, also known as the Jews. They claimed that their God was the one true creator and king of the world. Now, all these cities were connected by a network of roads built by the Roman Empire, and so it was easy to move around, to do business, and even spread new ideas. Now, one person familiar with these roads was the Apostle Paul. He spent the second half of his life traveling from city to city, announcing that Israel's God had appointed a new king over the nations. This king wasn't like anyone who'd come before. Right. Most kings rule with aggression or power, but this new king rules with self-sacrifice and love. His name is Jesus, and Paul is his herald, who's inviting all people to live under this king's rule. The stories of Paul's travels and how people received this message, that's what the third part of Acts is all about. For some time, Paul's home base had been in the city of Antioch. And from there, he and his co-workers went out on 3 road trips, traveling by land and by sea to strategic cities throughout the empire. In each city, Paul's custom was to go first to the Jewish synagogue where his people gathered. He'd start teaching and showing how the Messianic king promised in the Hebrew scriptures is Jesus of Nazareth. And some believed this news, others didn't, and still others thought this message was so misleading and dangerous, they would incite riots to kick Paul out of town. And so that's when Paul would take to the bustling city marketplace. He would set up shop there to make and sell leather tents to cover his travel expenses. And here, Paul kept sharing the news about the risen King Jesus with anybody who would listen. He was often misunderstood as just promoting a new god. One time he prayed for a sick person, they were healed, and everyone around thought he must be a Greek god that came down to visit them. But Paul insisted there's only one true God, and he was his servant. This message often stirred up opposition and more riots, and he got beaten, even thrown in jail. Why such a strong reaction? Well, the worship of the gods held together Roman culture. They believed the gods kept their cities safe, and the temple worship of the gods was a huge part of their economy. Paul wasn't just adding Jesus as a new god to the list, he was saying all other gods are powerless, even a sham. So he's undermining their way of life. Yes, and more than that. When Paul announced Jesus as a new king, he would call him Lord or Son of God, the very titles people used to refer to the emperor of Rome. So Paul's message could easily be heard as a threat against the entire political order. Why would anyone join this movement? I mean, it sounds dangerous. Well, people were captivated by the story of Jesus and how his love created communities where all people were treated as equals, regardless of ethnicity, gender, or economic status. These people formed new families that would eat together. They lived sacrificially and took care of their poor. They lived like Jesus actually was the king. Right. And so in every city where Paul announced the message about Jesus, people were being transformed by God's Spirit to become new kinds of humans. So Paul would stay in that city and teach them the way of Jesus. And then he would leave for a new city. This was a difficult life. Paul had to endure a lot of pain and a lot of suffering. Yeah, and he did so because he believed that his own hardships were a reenactment of Jesus' suffering and death for others. He said it was God's own love that drove him to share the story of Jesus, no matter the cost. After his third road trip, Paul's reputation had grown. He had made many new friends, but had also made many new enemies that he would be wise to avoid. But Paul didn't avoid them. His next stop was Jerusalem, a city full of people who wanted him arrested, even dead. And so why he goes to Jerusalem and what happens when he gets there, that's what the final section of Acts is all about. Okay. My God, Paul suffering, alle. Okay, so Big Boss. Big Boss na vilike. Big Boss! Hello teens, welcome to the quiz session with the Big Boss. Are you ready for today's question? Today's question is, what was the essence of Paul's preaching? ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്,
പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തായിരുന്നു? Option A, God's appointment of a new king over the nations. Option A, രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള പുതിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമനം. Option B, God's appointment of a new prophet over Israel. ഇസ്രായേലിന് മേലുള്ള പുതിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമനം. Option C, God's appointment of a new government in the world. ലോകത്തിലെ പുതിയ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമനം. Okay teens, your time starts now. Your time is up. Are you ready to get to know the answer? ഉത്തരം അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? Your right answer is option A, God's appointment of a new king over the nations. ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള പുതിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമനം. Congratulations to all the winners of this week's quiz question. God bless you all. Job, what was Paul's essence? Say. Of preach. Okay, essence that Job. Sorry guys, Paul preached in essence endairunnu. Adana the question. Okay, so the right answer is God's appointment of a king over the nations. Anna, and the right answer was given by Rejoy. Rejoy! Woo! Congrats. So let's all rejoice that Rejoy got the answer right. Yes. Nice. Okay, Adi Poli. So, ayyo, time is 4:36. നമ്മൾ 6 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ്. സോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കോ. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങളെ കാണാൻ വരും. വീണ്ടും വരും. അതുവരെ bye. God bless you all.